Popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa zetu za Mwale wa Kirk. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na mchana mwema na wenye matumaini makubwa. Jioni nyingine njema na teule uweze kuungana nawe papa hapa kwenye taarifa zetu, lakini kama ilivyo desturi, yapo mengi tuliweza kukuandalia, lakini mwanzo kabisa hizi ndio taarifa kuu ambazo tumeweza kuzipa kipaumbele. Every boda rider should be licensed. His Excellency President Uhuru Kenyatta has waived all that fees. You will be registered for free. We are shameful of what happened. Na ukitoka hapo waziri, serikali yatoa masharti makali kwa wahudumu wa bodaboda kujisajili rasmi katika kulainisha sekta hiyo. The center manager there called Mr. Nyaroso took an image of the paper and dispatched it to others. Mtihani wa kitaifa wa KCP wakamilika, huku wasimamizi wa vituo na maafisa wa polisi wakikamatwa kwa visa vya udanganyifu. Hapa Wajir tunajua shida ya Wajir. Hapa Wajir tunaleta hapa kichinjio kubwa, big slaughterhouse. Na kinara wa ODM Raila Odinga peleka kampeni za Azimio la Umoja katika kaunti ya Wajir. Naam, karibu rasmi mtazamaji, tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu, atakayekuwa kwenye lugha ishara ni Edith Koros. Tuanze na taarifa kuu ambapo wahudumu wote wa bodaboda kote nchini wana siku 60 pekee kuanzia Machi 21 mwaka huu kujisajili kwa vyama vya ushirika, yani SACCOs, na pia kupata leseni ya kidijitali ili kuruhusiwa kuendesha shughuli zao. Mwelekeo huo umetolewa na Wizara ya Usalama wa Ndani, na kama anavyoripoti Vincent Kerosi, aidha malipo yote yaliyohitajika kuipata leseni hiyo yametupiliwa mbali. Kufuatia amri ya Rais Uhuru Kenyatta hiyo jana kwa sharti kila mwendesha bodaboda asajiliwe upya, sasa Waziri wa Usalama wa Ndani Daktari Fred Matiang'i amesema kuwa kwa muda wa siku 60 zijazo vituo vyote 52 vya huduma kote nchini vitakuwa wazi kuwasajili wanabodaboda tena bila malipo yoyote. From 21st of this month, this good man is going to post 52 registration centers across the country. In every one of our 52 Huduma centers in the country, we'll begin the process of registering boda riders. You go there and be registered. You'll fill a form, you'll be registered, and after you have been registered, you'll be given a smart rider's license. Waziri Matiang'i akidokeza kuwa Rais aliamuru mamlaka ya NTSA kutupilia mbali malipo ya kawaida ya shilingi 5,800 ili kutowapa wahudumu hao visababu vya kutojisajili, akisema hatua hiyo sasa itawezesha kumfahamu kila mwanabodaboda. Na tumekubaliana njao wakifika kwa hiyo ofisi hakuna mtu anauliza pesa, hakuna maneno ya chai na hakuna maneno ya kitu kingine soda na ujinga kama huo. Wawe registered. So that now we have alliances, you have a smart riders license. Unatembea nayo. Sababu kama uko mtu uko genuine, uko na mambo yako yote, kitambulisho yako, pin yako, certificate of good conduct, wewe ni mtu genuine. Sababu yule mkora atapata smart licenses. Katika mkutano uliohudhuriwa na washikadau wa sekta hiyo wakiwemo viongozi wa kitaifa wa wahudumu hao na waziri wa teknolojia Joe Msheru, viongozi wao wakaomba msamaha kufuatia matukio ya utovu wa maadili yaliyohusisha wahudumu hao, wakiapa kudumisha nidhamu katika sekta hiyo. umwambie tumeomba msamaha kwamba we are going to streamline the sector when we get the required support to ensure that these people work in a good environment. You help us remove all the criminals because we know you have the power and the capacity to do that. Tufanye kazi pamoja to make sure that those who are bad elements among us, they are out and you support the operation. Si mumeona huko nje? Sekta hiyo inao wahudumu takriban milioni 2.4. Waziri Matiang'i akiwataka kutotumika vibaya na wanasiasa, akisema serikali itajitahidi kuhakikisha sekta hiyo iliyo na umuhimu mkubwa kiuchumi inakuwa vilivyo. Slowly but surely we will improve this sector and end up to do well. And then my brothers and sisters, encourage our colleagues wherever they are across the country that the election season should not be an opportunity to destroy our country.
Sasa tunasanyana, tunafuata watu wa siasa, wengine sasa mambo yao uelewi ni nini. Kila siku ni kutuambia sisi tunaonewa, sijui nani anaonea mtu. Sasa wewe unaambiwa tunaonewa ili uchome gari ya mtu, eti wewe unajua huyo anaendesha gari ndiye anatuonea. And then we create that kind of silly culture which will very easily destroy our great nation. But I still assure you of the President's commitment and my commitment in ensuring that we work together to grow this sector. Haya yanajiri wakati ambapo msako dhidi ya wahuni kwenye sekta ya bodaboda unaendelea kufuatia tukio la Ijumaa wiki jana ambapo wanabodaboda kadha walinaswa kwenye video wakimdhulumu mtumiaji barabara moja wa jinsia ya kike. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ametangaza kuwa matokeo ya mtihani wa kitaifa KCPE yatakuwa tayari ndani ya majuma mawili yajayo baada ya wanafunzi wote kukamilisha mtihani Jumatano ya leo. Akizungumza hii leo, Magoha amesema kuwa visa vitatu vya udanganyifu viliripotiwa huku baadhi ya maafisa wa polisi kadhaa wakihusishwa na udanganyifu wa mitihani. The Brother Academy is in Marsabit, in Sololo sub-county in Marsabit. And the center manager there, called Mr. Nyaroso, took an image of the paper and dispatched it to others, and he has now been arrested and is in police custody. And we are not going to have mercy with him because he had a choice to do that. Yesterday in Turkana, at Kadugili Primary School, Alex Wanyama, TSC 865034, was also found with a cell phone with prepared answer sheets, and he is also in custody as we speak. And then we have Sambu Primary School in Kiminini, where there was an incident which we are still investigating. Na kwingineko ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuondoa marufuku iliyoko dhidi ya taifa la Zimbabwe ili kutoa nafasi mwafaka kwa taifa hilo kushirikiana na mataifa mengine bila vikwazo. Rais Uhuru Kenyatta aliyezungumza kwenye ikulu kuu jijini Nairobi ameshikilia kuwa ni sharti mataifa ya Afrika yapewe nafasi ya kujiendeleza kibinafsi. Alikuwa akizungumza baada ya kumpokea Rais Emerson Dabudzo Mnangagwa ambaye yupo nchini kwa ziara rasmi ya siku 3, ambapo katika mazungumzo ya hii leo yamepelekea kutiwa saini kwa mikataba ya makubaliano fikia 7 kati ya mataifa ya Kenya na Zimbabwe. Our technical teams are under instruction to expedite the implementation of the actions that have been agreed upon today, and we are very keen, Your Excellency, to build on this historic visit to establish a strong and vibrant partnership between our two countries. We have also continued to emphasize our strong determination to continue with our support of Zimbabwe against the illegal sanctions that have been imposed on that country and continue to cause undue problems, issues, and trouble for the people of Zimbabwe. And this we consider to be unfair, for these hardships are artificially created, and we continue to call on the international community to remove these illegal sanctions. I also took the opportunity to thank my brother, His Excellency President Kenyatta, the government and people of Kenya for warmly welcoming the members of the Shona community into the Kenyan family by granting them citizenship status in Kenya. I thank Kenya for this support and solidarity for Zimbabwe in the call for the unconditional removal of unilateral sanctions that were imposed on Zimbabwe by some Western countries. Finally,
Zimbabwe is committed to continue close consultations in our efforts to strengthen and continue to broaden and consolidate the bilateral relations and cooperation between Harare and Nairobi. Na tukiangazia masuala ya kisiasa sasa, ni kwamba kinara wa ODM Raila Odinga ameendeleza kampeni za urais Jumatano ya leo, akipeleka kampeni za Azimio la Umoja katika kaunti ya Wajir. Odinga ambaye amejipigia debe kama chaguo bora kwa kiti cha urais mwezi Agosti, ameahidi kuboresha sekta ya uchumi, akiwaambia wakazi wa Wajir kuwa iwapo watamchagua watasaka soko la mifugo yao kwenye mataifa ya kigeni. Kinara wa ODM Raila Odinga na ambaye ni mgombea wa urais chini ya muungano wa Azimio la Umoja, Jumatano leo ameongoza gari moshi lake kupiga kampeni za urais katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya, kaunti ya Wajir, ikiwa mwenyeji wa siasa za urais mwaka 2022. Katika kuwarai wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono, Odinga amejiwasilisha kama mkombozi wa eneo hilo kutoka mikatale ya uchochole haswa kiuchumi. Kinara huyo wa ODM akiahidi kuwa iwapo wenyeji watamchagua basi atatafuta soko la mifugo kwenye nchi za Uarabuni. Hapa Wajir tunaleta hapa kichinjio kubwa, big slaughterhouse, meat processing. Hapa Wajir iko na kiwanja kubwa ya ndege. Ndege itakuwa inatoka hapa na nyama kipeleka kule Arabuni, kule Dubai na hata mpaka Ulaya, sawa? Suala la ukosefu wa maji, stima na barabara zilizo mbovu likisalia kibwagizo cha ziara yake Odinga katika kaunti ya Wajir. Sisi tutachimba mabwawa kubwa ya kuvuna maji, ili wakati ya mvua tunavuna maji, ili wakati wa ukame tuna maji ya kutosha ya kutumia. Viongozi walioko kwenye muungano wa Azimio la Umoja wakiendelea kupigia debe azma yake Odinga kutoa ushindi kwenye uchaguzi wa mwezi Agosti. Kwa hivyo sisi tumeamua wakati huu ni wakati wa kurudishia mkono baba kwa miaka yote ile baba ameteseka. Kweli ama si kweli? Raila ataleta revolution kwa mavijana, ataleta economic revolution of the stomach, pesa mfukoni. Hiyo ni sawa. Umetuonyesha imani kwamba wewe watu wako wa karibu ni watu Waislamu, tena watu wetu. Wajir ni kaunti yako. Wakati vifaranga imetendeka ulipata kura 50% na sahi ni 99%. Cheche za kisiasa zikiendelea kuelekezewa naibu wa rais William Ruto ambaye yuko kwenye ziara nchini Uingereza. Ameenda huko kusema ati uchaguzi wa hii nchi itaibiwa. Sisi tunataka kuamwambia hivi, watu wa Wajir, nyinyi hapa kweli mnaweza kutoshea ndani ya wilbaro? Nimeona hapa hakuna ile chama inaitwa udaku. Mnajua chama inaitwa udaku, mambo yake ni kudanganya na mambo yake ni kuchukua mali ya nchi na kutukana rais na kutukana baba. Mimi kitu sipendi ni mwizi. Mtu yeyote mwizi mimi sipendi, na mtu akiwa mwizi msishirikiane na yeye. Vijana fire! Vijana fire! Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatupeleka kwenye mapumziko mafupi tu, lakini usibanduke uliko, manake nikirejea zipo taarifa nyinginezo ndani ya taarifa zetu za Mwale wa Kirk. Where there is no vision, the people perish. You'll find people talking about saying, we discussed this for the last 5 meetings, or for the last
2 years or 3 years, but nothing seems to move. Here on Effective Manager, we help you get leadership and managerial tips. You cannot be popular in the workplace as a leader. You can only be respected because of being fair and providing leadership. Strategy and board advisory. You do not need to put in unnecessary and undue pressure. Stimulate new ideas in leadership and management. You get an opportunity to bring diverse views and ideas to a problem so that you can be able to identify a lasting solution. You can't afford to miss The Effective Manager with Dr. David Muturi, Wednesdays at 7:30 p.m. only on Kirk TV. Jesus said, "Call unto me and I will answer." How can you just leave a job and it's from that job that we were getting food and our daily bread, and then you tell us that God spoke to you? Consider your ways. Whenever Jesus was not received, he moved on. Follow me. Brothers and sisters, in following Christ, we lose. You may lose relationships. It's an individual calling. Somebody who is committed to the one they are following. But what is the cost of following Christ? Following Jesus is not always after other ambitions. Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Call unto me every Wednesday at 8 p.m. only on Kirk TV. Naam, karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Tusonge mbele ambapo msafara wa muungano wa Kenya Kwanza hii leo ukiongozwa na kinara wa Ford Kenya Moses Wetangula umeelekeza kampeni zake kwenye kaunti za Pwani ikiwemo kaunti ya Lamu na kaunti ya Tana River, ambapo wamemkejeli kinara wa ODM Raila Odinga na kumtaja kuwa msaliti mkubwa. Vilevile wamemshtumu vikali Rais Uhuru Kenyatta kwa kufanya maridhiano na kinara huyo wa ODM na kisha kuweza kuendeleza kumuunga mkono kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka huu. Ile handshake ya Uhuru na Raila leo is one of the anniversaries, and we want to tell Kenyans ya kwamba hiyo handshake ya Uhuru na Raila ndiye imeleta shida Kenya hii. Pesa vile wamekopa kiholela holela ndiyo imepandisha maisha ya watu wetu. Ukienda kununua unga, bei haiwezekani. Ukitafuta sukari, bei haiwezekani. The handshake is a tragedy and a catastrophe that happened in our Republic of Kenya. Nchi yetu ilikuwa na mwelekeo mzuri, lakini tangu rais wasikane kwa salamu na yule mzee wa kitendawili, tumeona bei ya bidhaa yote Kenya inaenda juu. Tumeona deni inaenda juu. The debt that President Kibaki left at 1.8 trillion. And during the first term of President Uhuru was around 4.5 trillion. Aliamuka asubuhi tarehe 9 mwezi wa 3, akaacha watu wake wote, marafiki zake wale walikuwa wamemsaidia kutafuta kura. Akasaliti Moses Wetangula, akasaliti Kalonzo Musyoka, akasaliti Musalia Mudavadi, akaenda kutafuta Uhuru Kenyatta wasalamiane. Vile vile huyo Uhuru Kenyatta vile vile akaamuka, akasaliti William Ruto, akasaliti Eden Duale, akasaliti sisi zote, wakafanya ile handshake ambayo mnajua leo tunaomboleza ile madhara ambayo imeletwa ya kiuchumi na hiyo salamu. Lakini siku ya leo Kwingineko ni kwamba uongozi wa chama cha Jubilee tawi la Nakuru umeomba radhi na kukilaani kisa kilichotokea mapema wiki hii baada ya ugombeaji wa chama hicho kutofautiana vikali na kuzua vurugu katika afisi za chama hicho. Inadaiwa kuwa mzozo huu uliibuka baada ya kutofautiana kuhusu swala la uongozi wa chama cha Jubilee tawi hilo la Nakuru. Wakizungumza katika mkutano wa kuwaleta pamoja wanasiasa wa Jubilee huko eneo la Rongai, viongozi hao wakiongozwa na Njuguna Gishamu wamekilaani kitendo hicho, lakini hata hivyo wakawataka Wakenya kuwa na imani na chama hicho. Aidha, wamewataka wanasiasa kushikilia nidhamu zao wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu. Lifanyike, lakini lilifanyika. Lakini pia tunataka kusema ya kwamba wengi walikuwa wanasema ya kwamba chama chetu kimekufa. Lakini hakuna watu ambao wanaweza ngangania kitu ambacho kimekufa. Kwa hivyo ni jambo litatuonyesha ya kwamba chama chetu bado kiko hai
kwa sababu hata yule mrembo hung'ang'aniwa na watu. Kwa hivyo japokuwa ni jambo ambalo halikuwa nzuri katika picha nzuri, lakini pia tunasema ya kwamba pia inaonyesha ya kwamba chama chetu bado kiko imara. And here is the senator who was rescuing a colleague, but it happens. It shows Jubilee Party now stakes are very high, and everyone wants to be either an official or you want to safeguard your interest, and this is taking shape. But what we are calling upon all the politicians is to be able to be calm and to be of restraint to particular emotions that are coming during these political upheavals. And what we saw yesterday in Nakuru Jubilee, it was not something, but it just started. But between themselves, there was a resolution between, and they greeted one another. There was some brawl, but it ended up with a handshake. Kitendo ilitokea jana, wacha niambie watu wa Nakuru poleni, ni ile tu wakati tulisema tunataka peaceful election. Na niliona mtu mwingine mnyonge anaumizwa. Na kwingineko ni kwamba kaunti ya Garissa ni mojawapo ya kaunti zilizojiunga na ulimwengu hiyo jana kuadhimisha siku ya wanawake kote duniani, lakini hata hivyo katika sherehe hizo zilizoandaliwa kwenye kaunti ndogo ya Lagdera huko Garissa, viongozi wa wanawake walijitokeza kukemea swala la ukeketaji wa wanawake na dhuluma ya kijinsia, wakiongozwa na waziri wa masuala ya jinsia kwenye kaunti ya Garissa Bi Zainab Digale. Viongozi hao wameitaka serikali kuingilia kati donda hili la ukeketaji na kuwarai waathiriwa kupiga ripoti kwa polisi kila wanapodhulumiwa badala ya kupeleka kesi hizo kwenye baraza la wazee almaarufu maslaha. Dawa ujui luka hawezi kuja kwa media kuongea watu ile ajelisa shida yote, kama ni shida kama ni kitu mzuri hawezi elezea wanawake. We welcome the issue of maslaha. Yes, we are Somalis and Muslims and we have benefited in many ways maslaha. But the issue of criminal, we have all stand in the same place saying that no maslaha can be solved in this issue. Increased case of sexual gender-based violence, and these sexual gender-based violence have been reported, but they are not being completed in terms of prosecution and other things, and it's because it is just ends up in communal maslahas. So that's why today we're here just to educate the public, especially the elders, the men and the women, to ensure that they understand, each one understands their role and their rights, and to ensure that none of them takes this matter to maslaha, but it's taken to the right procedures and process as laid by the government policies and acts. Na tukisalia katika kaunti ya Garissa ni kwamba kamishna wa kaunti hiyo Boaz Cherutich amewataka baadhi ya wakazi wa kaunti hiyo kutowazuia wanakandarasi wanaoendesha miradi ya serikali. Hii ni baada ya kubainika kuwa wapo watu ambao wameweka majengo kinyume cha sheria kwenye mkondo wa mradi wa Lapset. Kamishna Cherutich alitoa onyo hilo baada ya kufichua kuwa visa vya wakazi kuwazuia wanakandarasi vinaongezeka kila uchao, akisema kuwa hatua hiyo imefanya ukamilishaji wa miradi hiyo kuchelewa. Kwa mfano, tumeelezwa hii leo kwamba wakati contractor anasambaza pipes ama kujenga pipes, kuna watu ambao wanajitokeza na kukataa ama kupinga hiyo kazi isiendelee. Ningependa kutoa wito kwa wakazi wetu wa Garissa na wale ambao wanafaidika kwa miradi ya serikali kwamba ni vizuri wajitolee ili waweze kusaidia. Cherutich akatoa mfano wa mradi wa Lapset ambao alisema watu fulani wamejenga kinyume cha sheria kwenye mkondo unaofaa kuwekwa lami ya kilomita 257 kutoka Lamu hadi Modiga unaofaa kugharimu bilioni 50. National Land Commission wametengeneza orodha ya watu ambao watakuwa compensated. Na kwa hivyo kwa wale ambao majina ilichukuliwa wasiwe na shaka kwa sababu serikali itaweza kuwa compensate. Lakini kama wewe umeenda tu pale kwa minajili ya kudisrupt your project, kujenga mradi alafu unatarajia serikali ikulipe na wewe sio mkaaji ama wewe hauna cheti ya hiyo ardhi, itakuwa ni vigumu sana ulipe. Mradi mwingine uliokumbwa na changamoto kama hizo ni ule wa maji safi na taka ambao umejivuta kwa miaka mingi, japo ameahidi kwamba ujenzi wa mabomba hayo utakamilika baadaye mwezi huu. We have visited the pump house where we have seen for ourselves the delivery of 2 pumps which will supply at the booster pump house. The pumps will supply water to this main high-rise tank so that the water can now reach the intended population.
Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inaashiria mwisho wa matangazo yetu ya taarifa za Mwale wa Kirk Jumatano ya leo, lakini kabla niondoke ni kuache na kauli kwamba wakati unapofanikiwa haukutenda wema, wapo wengi wanaopiga makofi, lakini kati ya wale wanaopiga makofi wapo baadhi yao wasioweza kufurahia wewe kufanikiwa. Swala la wale wasiopiga makofi unapofanikiwa haukutenda wema ni swala la kujadiliwa wakati mwingine, ila mimi sina la ziada, niruhusu niondoke, tayari nishatenda wema. Iwapo utapiga makofi au la, sina la ziada. Tupatane Jumamosi ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk Weekend. Kwa heri.